Hi and welcome back to the second section. First section, introduction to the guitar பார்த்தோம், guitar parts, string and அப்புறம் notes-லாம் பார்த்தோம். Now it's a very important section, a very fun-loving section is chords. Chord-னா என்ன? How do you play a chord? நம்ம வந்து 3 chord கற்றுக்க போகிறோம். நான் போர்டில் எழுதியிருக்கேன் G, அப்புறம் C, அப்புறம் D. Very simple chords to play any kind of worship songs, any song that you love to play. இந்த 3 chord-ல நம்ம ஈஸியாக வாசிக்கலாம். So let's start with how do you play G major. Before we play the G major வாசிக்க முன்னாடி finger number சொல்லிடுறேன். This is your index finger, first. So that is your first. Next is your middle finger, second. Ring finger, third. Your fourth finger is called pinky. Alright, pinky. So index, middle, ring and pinky. So a representation of the first, second, third and fourth. That's how I'm going to represent it. First, second, third, fourth. இப்போ நான் ஒரு இடத்துல பிடிக்கும்போது சொன்ன first finger na you should remember that it's the index finger. Second na middle, third, fourth. Very simple. Now let's see how G major sounds first. This is how G major sound. Now if you notice என்னுடைய position பாருங்க, index finger, the first finger is going to be on string number 5, which is your fifth string. From the bottom you have to count first, second, third, fourth, fifth. This is fifth string. So I'm holding on the second fret. First fret, second fret. We saw in the first section frets. So I'm holding on the second fret, string number 5, index finger. Next finger, your second finger is going to be on string number 6, fret number 3. String number 6, fret number 3. Next on your ring finger, your third finger is going to be on string number 2 on fret number 3. String number 2 on fret number 3. Your last finger, the fourth finger is going to be on string number 1 on fret number 3. Let's have a recap. Index finger on string number 5, fret number 2. Middle finger, your second finger on string number 6, fret number 3. Ring finger on string number 2, fret number 3. Adhe fret. Last finger on the first string, third fret. So fifth string, sixth string, second string, first string. இப்போ எத்தனை ஃப்ரெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ரெண்டு ஃப்ரெட்ஸ் தான், செகண்ட் ஃப்ரெட்டும் third fret. Where the fret you use panla. So we are playing it on second and third fret, 5, 6, 2 and 1. Fifth string, sixth string, second string and the first string. All right. Let's see how it sounds. இது எப்படி நம்ம வாசிக்கணும்? இப்போ G மேஜர்னு பார்த்துட்டோம், கார்ட் ஷேப் பார்த்துட்டோம். இது எப்படி வாசிக்கணும்? நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6லேருந்து வாசிக்கணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாப் ஸ்ட்ரிங், your thickest string, இங்கேருந்து 6 to down. You'll get a nice sweet sound. I'll play it again. இனிஷியலாக நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஏதோ ஒரு நோட்டை நீங்கள் மஃபில் பண்ணிவிடுவீங்க. இது மாதிரி இப்படி கேட்கும் சம்டைம். இப்படிலாம் கேட்டுச்சுன்னா the notes are not right. So which means you have to check one by one. எப்படி செக் பண்ணணும்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்டு பிடிச்சிட்டிங்க கரெக்டாக. இப்போ இங்கே செக் பண்ணுங்கள், ஒரு நோட்டாக செக் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் செக் த ஃபர்ஸ்ட் நோட். ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6 கரெக்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 5, இட்ஸ் குட். ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 4, வெரி குட். ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 3, good enough. String number 2, good. The last string. So you're good to go to play the entire string. A very important thing when you play this chord, we often forget the backbone for the chord is your thumb. உன்னை கட்ட விரல் தான் முக்கியமான பொசிஷனில் இருக்கணும். எப்படின்னா when you play the chord, I'm going to show the back of the chord. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா thumb வந்து you should back it up. Sometimes the thumb வந்து நம்ம மேலே இப்படி வச்சுருப்போம், அது தப்பு actually. If you keep it that way, you cannot play. Incoming voice call from +918037519264. Incoming call from lone spam identified by Truecaller. When you play the chord, it looks very neat and it sounds really good of the chord. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா thumb வந்து you should back it up. Sometimes the thumb வந்து நம்ம மேலே இப்படி வச்சுருப்போம், அது தப்பு actually. If you keep it that way, you cannot play the chord correctly. Thumb வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். And so that when you play the chord, it looks very neat
and it sounds really good, which means your thumb is backing up. உங்கள் thumb நல்லா உங்களுக்கு பேக்கப் கொடுக்குது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து. ஸோ யூ கேன் ப்ரெஸ் இட் வெரி ஹார்ட். இங்கே நல்லா நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யூ சஃபகேட்டிங் த கார்ட், you're choking the cord. The cord cannot breathe. So which means you need to play the cord in such a way the cord can breathe. எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கு பாருங்க. Yes? Alright. So this is your G major. இப்போ G major எங்கேருந்து வாசிக்கணும்? Always remember you play G major from string number 6. You might ask why. ஏன் நான் string number 6லேருந்து வாசிக்கணும்? Very important theory, ஒரு சின்ன குட்டி தியரி இருக்குங்க. இப்போ string number 6 என்னது நம்மளுக்கு? E. Remember? First string என்ன? E. Sixth string E. I'll repeat again. First string is E. Second is B. G, D, A, E. Every boy goes driving at 8. நம்ம first sectionல பார்த்தோம். இப்போ இது string number E. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய செகண்ட் ஃபிங்கர் வந்து ஃப்ரெட் நம்பர் 3ல பிடிச்சிருக்கேன் G மேஜர். கரெக்டாக இங்கே பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6லேருந்து வாசிக்கிறேன். இப்போ நான் ஏன் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6லேருந்து வாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது E, ரைட்? E string. இப்போ வந்து ஈலேருந்து வி கோனா ஆட் 1 செமிடோன். ஈக்கு அப்புறம் என்ன ஆர்டரில் ABCDE அப்புறம் F. ஸோ திஸ் இஸ் F ஆன் ஃப்ரெட் நம்பர் 1. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெட் போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு? F sharp, isn't it? I'll repeat again. E first, F, F sharp, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? G. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்ட் ஷேப் இப்படி தான் இருந்துச்சு G மேஜர். Yes? So E, F, F, F sharp, G. So which means when you play a chord, or chord வாசிக்கும் போது அவருடைய bass note is very very important. What is a bass note? A bass note highlights what chord it is. A bass note highlights what chord it is. See, எவ்வளோ கிளியராக இருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் bass note வாசிக்கலைன்னா எப்படி கேட்கும்? It sounds vague. என்ன கார்டு வாசிக்கணும்னு புரியல. இப்போ நான் பேஸ் நோட் ஆரம்பிச்சேன்னா that defines the chord. இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள். இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் எழுதும் போது பேராகிராஃப்க்கு மேலே எழுதப்படும் டைட்டில், ரைட்? அந்த டைட்டில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன பேராகிராஃப் இருக்குன்னு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஒரு கார்டு வாசிக்கும் போது your title is your bass note. So my note for G major is very simple. It's going to be G alone. So you're going to play from string number 6. G major. All right. Next one is very simple. If you can look at the board, it's C. C major. Very simple chord. Now, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் கவனிங்க. 5, 6, 2 and 1. தான் G major பார்த்தோம். Very simple. If you look at the position, you can grasp it. நீங்கள் எதுவுமே மூவ் பண்ண தேவையில்ல. லாஸ்ட் ஃபிங்கர் மூவ் பண்ண தேவையில்ல. தேர்ட் ஃபிங்கர் மூவ் பண்ண தேவையில்ல. ஒரு ரெண்டு ஃபிங்கர் மூவ் பண்ண போகிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த செகண்ட் ஃபிங்கர் அப்படியே கீழே கொண்டாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே 5 and 6ல இருக்குது. அது அப்படியே 4 and 5ல கொண்டாங்க. முடிஞ்சு போச்சு. C major. 5 and 6ல இருந்தால் என்னது? G major, right? So bring it down, you'll get C major, 4 and 5. So how do you play C major? Same concept. You have to play it from the bass string. You play it from the 5th string. பாருங்க, ரைட் ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 5லேருந்து வாசிக்கிறேன். ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 5லேருந்து. All right, let's play the G major and let's come back to C major to see the differentiation of sound. G வாசிட்டு C வாசிக்கலாம். ஒரு sound difference உங்களுக்கு தெரியும். G எங்கேருந்து வாசிக்கணும்? string number 6. G, next is C. See the difference, so beautiful, right? Now, you need to ask this question to yourself. So now G major on the string number 6ல இருந்து வாசிச்சேன். Because this note is G. My root note, my title note, the first note. இப்போ C major ஏன் நான் 5லேருந்து வாச்சேன்? string number 5. What is your string number 5? Is A, isn't it? Every boy goes driving at A. Your string number is A. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது A. அப்போ இங்கே fret number 1, string number 5. இப்போ இது என்னது? Aக்கு அப்புறம் A sharp, A sharpக்கு அப்புறம் B, Bக்கு அப்புறம் Bக்கு sharp கிடையாது. So it's going to be C. As simple as that. Let me repeat that again. 5th string is A sharp, B, then comes C. So how does your chord look? See, if you notice that same root note is there. Unga root note அங்கேயே இருக்கு. So I play it from string number 5.
இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6லேருந்து வாசம் என்ன ஆகும்? இப்போ சி மேஜர் இப்படி வாசிக்கிறேன், ஸ்ட்ரிங் நம்பர் 6லேருந்து வாசம் எப்படி கேட்கும்? Sounds like another chord. வேற ஏதோ chord மாதிரி இருக்கு. It's not defined. It sounds very vague. If I play from 5, எவ்வளோ கிளியராக இருக்கு பாருங்க, நீட்டாக இருக்கு. Sounds so soothing. So G sounds like this, string number 6 to 1. C major, string number 5 to 1. இதோடைய actual name பார்த்தீங்கன்னா it's called C add 9. அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ. Just in case if you want to know what chord theory is, you can need to know what chord I'm playing. It's called C add 9, just for your remembrance. So G, C, you can remember it as C just for now. So further down the line, when you go into chord theory, I'll be teaching you how different chords are named. All right. So G, C. Moving on, the third chord is called D, D major. As simple as that. All right. Now D looks like a U shape. All right. U shape. Now before I go to that shape, I'm going to teach you a simple technique to play D. இப்போ G எப்படி வாசம் நம்ம 5 6 2 and 1. Oh, you all remember that? 5 6 2 and 1. இப்போ C க்கு என்ன பண்ணுவோம்? 4 5 2 and 1. The last two fingers பார்த்தீங்கன்னா நவரவே இல்லை, அங்கேயே தான் இருக்கு, எங்கேயுமே போல. D என்ன பண்ண போறீங்க? Further down, bring it down further. இன்னும் கீழே கொண்டாந்தீங்கன்னா index finger is, the first finger is on third string. இங்கே எங்கே இருந்துச்சு? fourth stringல இருந்துச்சு. அப்படியே கீழே கொண்டாந்தீங்கன்னா third string. All right? It's on the third string. I'm still holding the last two notes. This chord is called D suspended 4. இப்போ நம்மளுக்கு chord name தேவையில்லை, but you should know futureல. But this is how the D shape looks. Now I'm playing from string number 4. D suspended 4. ஏன் இந்த chord நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு, நான் லாஸ்ட்டில் சொல்லுவேன். இப்போ பாருங்க, G ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வாசிச்சோம், C இப்படி வாசிச்சோம், அப்புறம் D. இப்போ என்ன கவனிச்சிங்கன்னா லாஸ்ட் டூ ஃபிங்கர்ஸ் நவுத்துவே இல்லை. You don't have to move the last two fingers at all throughout the playing. G, bring it down, C, bring it further down, it becomes D suspended 4. But this is not your actual D. இப்போ ஏன் இந்த chord சொல்லிட்டேன்னா, இப்போ ஒரு சாங் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வாசிடலாம். G, C, D. Which are the two fingers you're moving? ரெண்டு ஃபிங்கர் எது மூவ் பண்ணுறோம்? இண்டெக்ஸ் அண்ட் மிடில். Very easy, isn't it? Let's take one simple song and let's try it. ஒரு rhyme எடுத்துக்கலாம், சின்ன simple rhyme. என்ன rhyme எடுத்துக்கலாம்? Mary had a little lamb. So Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Da 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 da. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு chord தான் வாசிச்சோம். G, D, G, D. நான் சி வாசிக்கல, ஏன்னா அந்த சாங்கில் சி தேவைப்படலை, அந்த நோட் வரல நம்மளுக்கு. நோ, இஃப் ஐ மூவ் அக்கார்டிங் டு தி ஆர்டர், ஜி, சி, டி அண்ட் ஜி, தட்ஸ் யுவர் ஆர்டர். நோ லெட்ஸ் லுக் இன் டு வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் டி மேஜர் கார்ட் ஷேப் லுக்ஸ் லைக். இப்போ ஜி இப்படி வாசிச்சோம், சி இப்படி வாசிச்சோம். இப்போ டி எப்படி இருக்கும்? இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஆன் 3, நீங்கள் அது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. இப்போ மிடில் ஃபிங்கர் இஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங். பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து, செகண்ட் ஃபிங்கர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆன் ஃப்ரெட் நம்பர் 2. இதை நீங்கள் கவனிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் மிடில் ஃபிங்கர் ஆன் ஃப்ரெட் நம்பர் 2. எந்த ஸ்ட்ரிங் பிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங். ஸோ தேர்ட், ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் செகண்ட். லெட் மீ சே தட் அகெயின். தேர்ட் ஸ்ட்ரிங், first string and the second string. I'm going to play it from the fourth string now. This is the actual D major. All right. So third, first and second. First chord na paathom, G major. Quickly we'll see, I have a recap of G major. 5 6 2 and 1. I'm talking about the string name, string number. Fifth string, sixth, second and first. That is G. Next என்ன பார்த்தோம்? C major. 4 5 2 and 1. Fourth, fifth, second, 1. This doesn't move. D further down. Third, first, second. That is your D major. இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமில் நான் ஒரு இன்னொரு டி சொல்லிருந்தேன், டி சஸ்பெண்டட்னு. இட்ஸ் ஈஸி டு பிளே. ஸோ அது எப்படின்னா வெறும் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் பிடிச்சா மட்டும் போதும். தட்ஸ் அ தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் மட்டும். ஸோ திஸ் டசன்ட் மூவ். மை லாஸ்ட் டூ ஃபிங்கர்ஸ் டசன்ட் மூவ் அட் ஆல். ஸோ இட் ஸ்டேஸ் ரைட் தேர். இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அலோன் கோஸ் டு
third string. So G, C, and D. Let me play it once. Simple, right? So இப்போ நீங்கள் கார்டை ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டீங்க. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த கார்டை வச்சு? வெரி இம்பார்ட்டன்ட், we have to go to rhythm division. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்த்தோம் rhythm division. What is the rhythm division we saw? We saw the quarter count, eighth count and 16th count. நம்ம அப்படியே ட்ரை பண்ணலாமா? quarter count ட்ரை பண்ணலாம். What is the quarter count? 1, 2, 3, 4. Eighth count, 1 and 2 and 3 and 4 and அப்படியே 16th count, 1E and a 2E and a 3E and a 4E. Now let's apply it on all the chord. இப்போ எல்லா ஒரு கவுண்ட்டுக்கு நான் கார்டை மாற்ற போகிறேன். Let's try it on the 16th count. What is 16th count? 1E and a 2E and a 3E and a 4E and a G major, C major, D major, G major. Again, G major, C major, D major, G major. All right, let's go to a song to understand what chord we played. ஒரு சின்ன song பார்க்கலாம். தெரிஞ்ச song, Hallelujah chorus. We'll just do that chorus with only 3 chords. என்னென்ன chord பார்க்க போகிறோம்? G, C and D. சிம்பிளாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி வாசிக்கலாம்? I'm going to sing it once. The timing ஏற்ற மாதிரி மாற்ற போகிறேன். And see what strumming pattern I'm doing. Hallelujah, 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 Hallelujah. If you notice, simple stroke that I played. What was the count I played? 8th count. Only 8th count. 1 and 2 and 3. Let's sing along. Hallelujah, Hallelujah. Let's count it. And 2 and 3 and 4 and so that is the rhythm division. So rhythm enna panna porom? 8th count vasikrom. 1 and 2 and 3 and 4 and the chords what we are playing. If you notice, first chord was the G major. Hallelujah. Adukaprom C major. Hallelujah. Adukaprom D major. Hallelujah. Hallelujah. C major. Back to G major. C major, D major, back to G major. Very simple, isn't it? Okay, let's try one more song. Endhan Jebavale umme thedi vandu romba therinja ellarkum therinja paatu idu. Let's try it very simple chords la. Na indha minor la use panna poradilla. Simple chords la try panna porom. G, C and D. Nothing else we're going to try new in this. So I'm going to sing it once. Listen to it. எந்தன் ஜெபவேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நிறைந்தும்மை நான் நாடி வந்தேன். The first thing you need to notice, what count did I play? I played a 16th count. 1E and a 2E and a 3E. Adapdi I made it a half count. Down, up, 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 down, up. But I think the accent is down, up, 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 down, up. So my accent on the second count, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Every second time when I come in, it's an accent. Chords பார்க்க நம்ம G major, அதுக்கப்புறம் C major, D major,
back to G major. And then chord I stay on G, and then C major, going to D, now D vande, back to G. Very simple. So you need to do this exercise, or simple exercise which நம்ம இந்த செக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் ஹேண்டில் எதுவும் வாசிக்க தேவையில்லை. இது ரெண்டும் அப்படியே பிடிச்சி ஸ்டிஃபாக பிடிச்சிக்கோங்க. G, C, D, C, G, C, D. Let me go very slow. G, bring it down. C, bring it further down. D. இதோடைய நான் சொன்ன கார்ட் நேம் வந்து டி சஸ்பெண்டட் 4. இப்போ நான் டின்னு யூஸ் பண்ணுறேன், ஸோ தட் ஈஸி டு கம்யூனிகேட். ஜி சி டி சி ஜி சி டி. ஒன்ஸ் யூ ரெடி, இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் தென் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்ட்ரம்மிங். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரெடி ஆகலனா யூ கான்ட் பேலன்ஸ் போத் த பிளேயிங்ஸ். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆகாது. அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ கெட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரெடி. தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மசில் மெமரி which I'll be talking in the third section. So what is muscle memory, which is depending on the chord wise, அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு third sectionல சொல்லி தருவேன். So do this exercise before we go to third section. That's your left hand playing G, C, D, C, G. இது ஒன்ஸ் நீங்கள் தர ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்புறம் இங்கே ஸ்ட்ரம் பண்ணுங்கள். G, C fifth stringலேருந்து, D வந்து fourth stringலேருந்து, and G major. All right. So what did we see this entire section? We saw three important chords: G major, C major, and D major. Sit and practice. Meet you in the next section. God bless you. Hi and welcome back to the third section of this guitar tutorials.